Hi guys, see you again in chapter 4 chemical bonding. So guys, this is the last subtopic for chapter 4, which is subtopic 4.5 metallic bond. Guys, let's start. So in this subtopic, we are going to learn about the formation of metallic bond, the properties of metal, and the factor effect metallic bond. Okay guys, so what is metallic bond? Apa itu ikatan logam? Alright. So, metallic bond is electrostatic attraction between the positively charged metal ion. Okay, we know that metal normally they akan form positive ion. Okay, and the C of delocalized valence electron. So how? Macam mana? Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana you nak lukis dan macam mana gambaran dia. Okay. The electron C model is used to explain the metallic bond exists in metallic elements such as sodium, magnesium, aluminium and so on. So we are going to learn how to draw the electron C model after this. Okay guys, so this is the electron C model for sodium and magnesium. Kita juga boleh buat untuk metal yang lain lah. Okay, apa yang awak kena buat? Awak kena buat kotak macam ni. Kemudian awak akan lukiskan dia punya nukleus. Yang tengah-tengah ni adalah nukleus dia. Yang kita buat bulat-bulat ni adalah nukleus. And then you need to draw the delocalize of valence electron. Delocalize tu maksudnya elektron tu akan bergerak mengelilingi nukleus. Contoh, kita tahu sodium berada dalam group 1. Still remember? So if group 1, this sodium metal should consist of 1 valence electron. Nampak? So satu nukleus sodium, okay, nukleus bercharge positif. Sebab tu kita buat sodium plus. Okay, satu nukleus sodium akan ada satu valence electron. So kalau awak lukis ada 9 nukleus of sodium ion, so it should has 9 valence electron. Nampak ya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So for me, ini dah cantik dah kalau awak buat 9 macam ni. Kalau awak tak nak buat 9, mungkin awak malas kan, awak boleh buat setakat 4. Cukup. Minimum at least you buat 4 nukleus. Contoh macam ni. So, kalau awak lukis 4 nukleus sodium ion sahaja, bermaksud dia akan ada 4 valence elektron sahaja. Sebab apa? Sebab sodium cuma ada satu valence elektron. Okay, untuk satu nukleus. Kalau kita lukis 9 macam yang atas ni, mesti ada 9 valence electron. But for magnesium, magnesium kalau awak tengok elektron dia lagi banyak. Sebab apa? So kalau awak lukis 9 ion magnesium atau nukleus magnesium ni, so adakah elektron yang berada dalam dia juga 9? No class. Okay, bukan. Okay, sebab kita tahu for magnesium, okay, the valence electron for magnesium is 2. 2 elektron untuk satu nukleus. So kalau satu nukleus ada 2 elektron, so kalau you draw 9 nucleus like this, it should consist of 18 elektron. So you be careful sebab pemeriksa memang akan kira total elektron yang awak buat. So elektron ni awak boleh letak mana-mana je sebenarnya. Okay. So bayangkan kalau you ada aluminium. Can you imagine? Okay, aluminium we know that in group 13. So aluminium consists of 3 valence electron. So if you draw 9 nucleus like this, how many delocalized electron you need to draw? Can you think about it? Cuba fikir, alright? So metallic bond form from the electrostatic attraction between positively charged metal ion. Ni nampak Ni adalah nucleus. We know that the charge inside the nucleus is positive charge. Okay, kalau magnesium, magnesium 2+. Sodium, sodium plus. Kalau kita ada aluminium, kita ada Al 3+.
and the C of delocalized valence electron. So daya tarikan antara nukleus yang bercharge positif dan delocalized electron. Elektron yang bergerak mengelilingi nukleus ini, kita tahu elektron bercharge negatif. So daya tarikan antara elektron dan nukleus itu menyebabkan wujudnya metallic bond. Itu adalah maksud ataupun kefahaman metallic bond yang awak kena tahu. Boleh kelas? Okay guys, strength of metallic bond dipengaruhi oleh beberapa faktor, tak banyak. Cuma ada dua faktor sahaja. Yang pertama, we have number of valence electron. Okay. And then number two, we have size of atom. Okay. So, kita tengok dulu the first factor. Number of valence electron ni biasanya kita akan lihat jika the metal in the same period. Maksudnya metal tersebut berada dalam period yang sama. Kalau dia ada more valence electron, it means that it will consist more delocalized electron. So the attraction between positive and delocalized electron will become stronger. So that metal should consist of stronger metallic bond. I give you example here. So sodium smaller ataupun weaker metallic bond than aluminium. Aluminium consists of stronger metallic bond because of number of valence electron in aluminium more than sodium. We know that aluminium consists of 3 valence electron while sodium only consists of 1 valence electron. So aluminium mesti ada stronger metallic bond sebab kekuatan nukleus dengan elektron dia lagi kuat berbanding sodium. Ini nampak So kalau you tengok dalam periodic table, sodium and aluminium in the same period, which is period 3 but different group. Nampak Same period, different group. Kita tengok factor number of valence electron. Okay, the second factor is size of atom. Size of atom ni kita akan lihat if the metal in the same group. Different period but same group. Okay, so kalau semakin kecil size, smaller size, attraction between positive ion and delocalized electron become stronger. Still remember chapter 3? Okay, so the metallic bond also become stronger. For example here, we have lithium and potassium. So if you refer to the periodic table, lithium and potassium in the same group, which is group 1. Dua-dua ni akan berada dalam group 1. But lithium in period 2. Okay, awak boleh refer. So lithium dalam period 2 while potassium in period 4. So we know that class, down a group, what happened to the size? The size become bigger. Okay, so potassium consists of bigger size compared to lithium. Lithium smaller size than potassium. So lithium mesti ada stronger metallic bond. Sebab apa? Sebab size dia smaller. Attraction between nucleus and delocalized electron also stronger. Boleh Okay guys, so now we look at properties of metal. Okay, so yang pertama, metal is lustrous in appearance. Lustrous maksudnya kalau awak tengok metal biasanya dia berkilat kan, cantik. Okay, and then number 2, most are solid with moderate to high melting point and much higher boiling point. Kenapa metal ni dia punya melting point dia dengan boiling point dia agak tinggi? Kenapa? Because melting point is moderate because of the attraction between nucleus and delocalized electron need not to be broken during melting point. Dia tak macam boiling point. Boiling point, we need to break the intermolecular forces, which is the metallic bond. So that's why for metal, boiling point is higher because it requires each nucleus and the delocalized electron to break away from the others.
So you need more energy to break the metallic bond. So the metallic bond is strong enough to resist separation of the atom. So you kena faham benda tu. Okay? Sebab boiling proses di mana dia nak bertukar menjadi wap. Okay, melting ni cuma proses di mana solid bertukar menjadi liquid sahaja. So kalau boiling dia banyak proses. Sebab tu boiling point untuk metal lebih tinggi berbanding non-metal yang lain lah. Okay, jelas dekat situ. And then number 3, metal can conduct heat and electricity well in both solid and liquid state. Kenapa dia boleh conduct electricity? Because of the metal atom have mobile electron ataupun sebab dia ada delocalize of electron. Delocalize of electron itulah menyebabkan dia boleh alirkan arus elektrik. Okay? And then metal also boleh bersifat ductile di mana kita boleh tukar metal menjadi wire. Wire yang halus-halus ni kelas. Nampak? Okay. Dalam masa yang sama juga metal is malleable, flatten into sheet. Kita boleh tukar dia jadi satu kepingan. Contoh macam aluminium. You biasa jumpa dekat kedai hardware di mana kita ada kepingan aluminium. Okay. Pernah tengok kan? Okay. Why metal are ductile and malleable? Kenapa dia boleh flatten into sheet? Kenapa dia boleh pull into wire class? Okay, because metal atom form metallic bond to many neighbors. Kita tahu dia akan bentuk ikatan metallic bond. When a piece of metal deform by a hammer, contoh ini metal. Kalau kita ketuk dia kelas, ketuk by a hammer, the metal ion, okay, which is the nucleus, only slide past. Dia hanya bergerak macam ni je. Okay, other truth, the electron cease to a new position. So change in position of the metal ion brought about reshaping the metal only. Dia hanya reshaping saja. So dia takkan pecah. Dia takkan pecah macam kaca. Kalau kaca kita ketuk, dia pecah berderai. Tapi kalau metal, dia akan flatten into sheet ataupun dia akan jadi macam ni lah. Kita boleh buat dalam bentuk wire. Okay. And then metal also bend or dent rather than crack or shatter. Macam saya cakap tadi lah, dia bukan macam kaca, dia boleh pecah berderai. Okay, sebab apa reason dia tadi? Sebab dia akan reshaping. Okay, dia takkan pecah berderai. Macam ni kan, contoh kalau awak ketuk, dia cuma reshaping je, bergerak slide past je. Dia takkan crack kepada dua benda. Kalau macam ionic compound, okay, contoh macam garam, kalau kita ketuk dia pecah berderai. Macam kaca, ketuk pecah berderai, dia akan crack. Tapi metal tidak kelas, dia cuma slide past je macam ni. Boleh? Jelas? And now we look at the trend of melting and boiling point across period 3. Actually we already discussed this one a little bit in chapter 3. Okay, ni cuma ulangan sikit semula. Okay, period 3, we know that start with sodium until argon. So this is all the element exist in period 3. So here we have the melting point and boiling point for each element. So you can see here, okay. So firstly, you can identify dulu all the element we have here. So sodium, magnesium and aluminium here are metal, okay. So ketiga-tiga dekat sini adalah metal. While silicon is network covalent structure. Saya pernah cerita dalam chapter 3, dia adalah struktur yang sangat besar ataupun kita panggil sebagai giant covalent structure. And then for the phosphorus, sulfur, chlorine and argon, this one all the non-metal element. So it will form simple covalent structure. Okay. So kita akan lihat penerangan dia. So penerangan dia untuk elemen dalam ni dia akan terbahagi kepada 3 sebab kita ada 3 jenis elemen. Kita ada metal, metalloid and non-metal. Okay, we look at the metal first between sodium,
magnesium and aluminium. So if you look at the value of melting point and boiling point here, aluminium is the highest melting and boiling point. Why? Okay, so this is the reason. Aluminium consists of more valence electron. Okay, so dia akan ada stronger metallic bond and higher melting and boiling point. Still remember the factor that affect metallic bond? Kita ada dua kan tadi. Kita ada valence electron and size of atom. So this metal element dia berada dalam period yang sama. So kalau berada dalam period yang sama, kita akan lihat kepada faktor valence electron. Sodium 1 valence electron, magnesium 2 valence electron, and aluminium 3 valence electron. So that's why aluminium has higher melting and boiling point, because aluminium has stronger metallic bond. So if you arrange according to increasing melting or boiling point, so aluminium should be the highest one. Okay, and then for the silicon, we know that this one is giant network covalent structure, always the highest melting and boiling point. Memang dia akan ada paling tinggi because of the infinite number of strong covalent bond between the silicon atom. Sebab dia ada struktur yang besar dan agak sukar untuk break the intermolecular forces between the silicon atom. Okay, and then for the phosphorus, sulfur and chlorine and also the argon, so we know that this is the all here adalah covalent structure. Okay, kenapa dia adalah non-metal? So dia akan bergantung kepada strength of van der Waals forces. Okay, strength of van der Waals forces untuk keempat-empat non-metal element here, it must depends on the molecular size. So you kena tahu dia punya elemen dulu, dia akan jadi apa. Macam klorin ni kita tahu dia akan jadi Cl2. Dia akan wujud dalam bentuk diatomic structure. Okay, Cl2, Cl2 gas. Kalau sulfur pula, apa dia punya secara semula jadi elemen dia? Ni saya tunjukkan. Sulfur dia akan wujud sebagai S8. Phosphorus P4, chlorine Cl2 dan argon memang monoatom because this is noble gas. So if you arrange according to the molecular size, so macam mana nak tahu saiz siapa lagi besar? So madam kata sebelum ni we calculate the molar mass. So if you calculate the molar mass of sulfur 8 bigger than phosphorus, chlorine and argon. So this one arrangement according to the increasing order of molar mass. So sulfur yang paling tinggi. So kalau molar mass lebih besar, kita tahu dia punya size akan jadi lebih besar. So the strength of van der Waals forces, which is the London forces, still remember, semua ni tidak ada dipole forces because this is non-polar molecule. Okay, so the strength of van der Waals forces will become stronger. Nampak? Jelas ya? So, the melting and boiling point for sulfur lebih besar daripada phosphorus, chlorine and argon because of the molecular size and the strength of van der Waals forces. Okay guys, so this is the trend of melting and boiling point for metal and simple molecular structure. Okay, so sebenarnya kita juga pernah discuss dalam chapter 3. So for metal, if we focus on the group 1, down a group, we know that the ionic or the atomic size will increase. So the attraction between nucleus and electron become weaker. Sebab apa? Sebab saiz besar. Tadi kita dah tengok factor that affect metallic bond. Okay, so kita ada dua factor. So untuk group yang sama, factor yang terlibat adalah size. So less energy needed to overcome the attraction. That's why down a group, melting and boiling point will decrease. Kenapa kita lagi senang nak break the metallic bond? Okay, but for the simple molecular structure or molecule,
down a group 17, contoh kita ambil 17. So dia juga depends on the size of molecule, di mana you need to calculate the molecular weight. Macam tadi, okay? Kita kira molecular weight dia. So contoh kalau group 17, biasanya dia akan wujud dalam keadaan 2 atom. Ingat, kalau fluorine kita ada F2 gas, Cl2 gas, Br2 gas, I2 gas. Itu adalah group 17. So all the element in group 17 akan wujud dalam keadaan diatomic structure. Okay, but if you calculate the molar mass, makin menuruni kumpulan 17, the size of molecule will increase because the molar mass, iodine punya molar mass sangat besar. Awak boleh kira. So, the intermolecular forces will become stronger, which is the van der Waals forces. Di mana van der Waals forces ni dia akan fokus kepada London forces. Why? Because all the molecule here is non-polar molecule. Semua ni adalah non-polar. So, more energy needed to overcome the attraction. Sebab apa? Sebab size dia terlalu besar. So, kekuatan antara molekul sangat kuat. Okay, that's why down a group 17, melting and boiling point will increase. Vice versa from the metal element. Nampak cara explanation dia? Untuk non-metal, kita fokus kepada van der Waals forces, di mana kita lihat size based on molecular mass. But for the metal, kita bukan lihat kepada molecular mass, kita tengok kepada size of atom itu sendiri based on the electron C model tadi kan. Alright? Okay, that's all for subtopic 4.5. Finish chapter 4 guys. Bye. Thank you.